What Koreans think of the Philippines? What is it? My guess, based off where we have seen Koreans in the Philippines, would be they think of it as beaches. That is very true. We always see them. Boracay, Saw a Siargao. lot in Panglao. We did. They're always in the beaches. And when we were in Seoul, you can check out that travel vlog. Link in the description for our travel vlog channel. We saw there's a direct flight from Seoul to Boracay, which I did not expect. Yeah, that's insane. They got it easier than some of the Like everyone. yeah, that's crazy. So, I mean, we're going to see what they think. Obviously, there's going to be some more political takes maybe in this video. I don't know. Because they're not just going to be like, oh, beaches. But it'll be interesting to see what type of surprises we can get. Because we don't know what Koreans think of Philippines at all. We just know what they think of K-pop because we react to K-pop. Wow, we have so much content. I know. You can also check out our Philippines vlogs. We're in the too. Philippines right now. Look at, there's buildings out there that you can totally see. Oh my gosh, Quezon City, I can see it right now. We got tons of Philippines vlogs, like those beach places we just said. We got vlogs We from there. went there. Check it out. Anyways, let's see what these Koreans say about these Filipinos. We got Mr. Stephen Park here. Thank you, Steven. Everybody, it's Steven from Asian Boss. Hello. Did you know that Korea and the Philippines share one of the closest bilateral relations in Asia? The Philippines Really? helped Korea out during the Korean knew War that. by sending over 7,000 soldiers. And only 60 years ago, around 1960, the Philippines was widely considered by the Korean leaders as a nearly unreachable role model for economic development, which is crazy if you think about it in 2022. And now, Why, K-pop Steven? and Korean cultural wave is completely taking over the Filipino youth, who True. probably knows more about Korea than the average Koreans. But what about the opposite? Maybe true? How much do the average Koreans I feel like some Filipinos might think they know a lot about Korea, but then they might not necessarily know. Based off what we learned from K-pop, it was very different than when we went to Seoul. Yeah, very, very different. know about the Philippines? Our Asian Bus reporter hit the street 안녕하세요. Seoul to find out. 우선 필리핀 하면은 떠오르는 이미지가 어떤 게 있을까요? 우선 필리핀 같은 경우에는 관광지로서 되게 발달이 잘 돼 있고 어학연수로도 주로 가는 나라라고 That's 생각을 합니다. interesting. For him to say it's a well-established tourist spot, if you were to ask Americans, some of them might not even know what the Philippines is. No. So that just shows the different perspectives. Like when there is an easily accessible flight to a country. There is not many easily accessible flights from the US to the Philippines. Most of the flights we have to take, at least from Minnesota, always stop in Japan or Taiwan. If you live in California, lucky you, you might be able to get a direct flight, but That's not many people. anywhere else in the country, you're screwed. Especially Minnesota. Especially. 하고 있습니다. 외국인 노동자분 그리고 이제 여행 관광이 좀 떠오릅니다. 저는 휴양지라고 생각해요. Interesting, all 휴양지, tourist spots. 그리고 신혼여행, 약간 바다. 제가 과일을 좋아하는데 The fruit. 필리핀 지역에서도 바나나 재배를 많이 한다고 That 알고 is 있어서 true. 그거 정도 알고 Lots of 있습니다. bananas. 일단 개발도상국이라는 이미지가 좀 있는 것 같아요. 왜냐하면 제가 전에도 뉴스에서 몇 번 봤는데 좀 이런 구조는 저희 나라랑 조금 비슷하다는 생각이 드는 게 빈익빈 부익부 같다는 생각이 많이 들었거든요. Interesting. 전부터 이제 좀 전에는 필리핀이 이런 이미지까지는 아니었는데 최근 들어서 조금 정치인들이 살짝 바뀌면서 좀 자신의 이익을 많이 챙기려 하다가 나머지 국민들이 조금 안 좋은 길 쪽으로 많이 들어간다는 얘기를 많이 들었었거든요. 그래서 지금 Interesting. 아직도 저는 조금은 개발도상국 쪽이 아닐까 하는 생각이 많이 들어요. 저 A very in-depth answer compared Very to a lot of in-depth. the others. Yeah. 고등학교 친구가 필리핀에서 이민을 살다가 고등학생 때 한국에 와서 같이 지냈던 친구가 있었어가지고 그 친구 덕분에 필리핀에서의 생활과 거기에서 어떤 문화가 있는지에 대해서 조금 들어볼 수 있었어요. 필리핀이라고 해서 그 필리핀어를 많이 쓴다기보다 거기서 영어를 더 많이 I 쓴다는 걸 don't know 듣고 if that's accurate. 그걸 신기했어요. Probably to a 전 Korean. 세계적으로 K-팝 팬 수를 따지면은 3순위를 한다고 하는데요. 이처럼 K-팝이나 뭐 K-드라마가 필리핀 분들에게 인기가 많은 이유가 무엇일까요? 아무래도 요즘 K 문화가 전 세계적으로 인기를 끌고
있는 것도 사실이고 그러다 보니까 필리핀이 His friends just like 멀지 않은 smiling 위치에 there. 있는 나라이기 때문에 더 자주 접하고 한국인이 필리핀에 자주 가니까 그거만큼 한국의 That's true. 접촉이 좀 Exposure is 많이 just a big reason 돼가지고 why it is so popular. 많이 접하게 되는 것 같습니다. 아무래도 한국이 경제 성장이 더 빨랐잖아요. 먼저 이루어졌으니까 조금 그런 서구화된 것들이 먼저 들어온 것 같아요. 그래서 그런 서구화된 것들을 아무래도 추앙하는 경향이 현대 사회에 생겼다 보니까 It's interesting to use the word westernized. 좀 그런 면들을 더 따라가고 싶은 마음에서 근처에 있는 나라 중에서 있는 나라를 따라가는 것 같아요. 아무래도 It's an interesting thing 필리핀에 too. Like you say, it's interesting to use the word westernized, but if Koreans and I would assume Japanese see their cultures, and a lot of times those would be considered the like peak cultures, I guess, or civilizations for a lot of people in Asia, you could say. Interesting that they like pride themselves on being westernized. Yes. So does that mean that all of the cultures that are trying to like emulate those two are also being westernized by those Eastern cultures that are westernized? It's confusing to say the least. And when you say westernized, are you referring to actually the West or the West? Or are we referring to America? Yeah. Or like when they talk about foreigners, are they just talking about American? Yeah, that's the interesting thing. It seems like, at least in the Philippines, a lot of people that say foreigners generally is Americans. And I assume that is also the case in places like I Korea know it is and in Japan for sure. Yeah, so interesting. Now, obviously, World War II and the Korean War and the effects that Korea, after the Korean War, and Japan after World War II, America kind of came in and America's had a lot of influence. So. it is asserted themselves onto those two countries, and that's where that westernized influence, I assume they're talking about, comes from. 좀 문화에 비해서 저희 나라 그런 K-pop 그런 문화들이 좀 더 잘 발달해 있고 쉽지 이제 좀 어렵지 않게 발견할 수 있는 게 그런 K 그런 문화에 대한 콘텐츠 이런 거가 아닐까 하는 생각이 들어서 전 비교적 그래도 찾기 쉬운 게 K 콘텐츠다 생각을 해서 그런 방식으로 조금 한류 팬이 늘어난 게 아닌가. 현재 I feel like 한국에는 every 보통 time 방식 after she's done answering, the interviewer will put the mic to the guy and he's just like, yeah. And then it just continues. 한류 팬이 He knows 늘어난 his 게 place. 아닌가. Yeah. 현재 한국에는 5만 명 정도의 필리핀 분들이 거주하고 50,000 Filipinos living in 계시는데 Korea. 그렇다면 반대로 평균적인 한국 분들이 I 필리핀에 don't think we 대해서 saw any. We saw Filipinos in Hong Kong, in Macau, Taiwan. Japan, but not in Korea. Mm-mm. 얼마나 알고 있을까요? 그렇게 인지도가 많이 높진 않을 것 같다고 생각을 해요. 잘 모르는 것 같아요. 휴양지로만 알고 놀러 가는 것만 알고 뭐 다낭 뭐 약간 이렇게 베트남이랑 필리핀도 헷갈려 하니까 사람들이 그렇게 자세히는 모르는 것 같아요. 갔다 오지 않는 이상. 그렇게 높지는 않을 것이라고 생각을 합니다. 필리핀이 동남아 국가 중 하나인데 동남아에도 비슷한 문화권의 여러 나라가 있다 보니까 필리핀 하나의 국한에서만 얘기하지 않고 얘기를 하게 되면 Yeah, that's 동남아 always an interesting thing to generalize regional cultures as well. I'm going to assume to Korea, Southeast Asia is kind of like the Caribbean to the U.S. Yes, that's true. It's just a bunch of beautiful islands to go on vacation to, but you don't really know the difference between them. Yeah, I mean, like someone might not know the difference between the Dominican Republic and like, Puerto Rico even, and that's part of the Yeah. U.S. yeah, They literally, and like Jamaica. Cancun. All of those are probably just the same to them, Yeah. even though they're all very different. I'm sure once you dive into them. 전체에 대해서 얘기를 하게 된 경향이 있어요. 한국 사람들이 필리핀에 대한 어떤 편견들을 갖고 있을까요? Stereotypes. 편견이라기에는 좀 그분들한테 좀 말씀드리기 죄송스럽긴 한데 1년 사시사철이 이제 따뜻한 기후에 있다 보니까 아무래도 조금 행동이 좀 여유롭고 좀 It's just 천천히 too 하는 easygoing. 그런 부분이 do things 많은데 slow. 이제 대한민국은 빨리빨리 무너져요. 그렇다 보니까 우리의 관점에서 그분들이 보면 답답함이 좀 느껴질 수 있다. 좀 그런 편견이 있지 않나. 젊은 분들은 아무래도 많이 다녀보시고 하니까 편견이 적으신 편인 것 같은데 아무래도 중장년층에서는 아직까지는 피부색에 대한 편견이 조금 남아 Very 있는 것 true. 같습니다.
저는 Not very 외국인 true, but 노동자의 we've heard some stories of instances of the 네, such. 생활에 대해서 자세히 접해보진 못했지만 우리나라 내에서도 외국인 노동자 차별에 대한 문제가 아직 제법 많이 남아 있다고 들어서 좀 부당한 대우를 받고 일하는 외국인 노동자분들도 굉장히 많지 않을까 하는 생각이 듭니다. 한국 미디어에서 비춰지는 필리핀은 어떤 나라일까요? I'll answer this question from what we've seen. In K-dramas. It's usually a place where like the like mafia boss does his business. What show was Squid it? Game? The guy Yes, had his Squid gambling thing in the Philippines. Yeah, so My Mister, I think they talked about the Philippines yeah, too. I think so. It was like where they did all their like dirty business. And then maybe what was the other one? Crash Landing. Crash Landing, yeah, that guy, Alberto, he did stuff in the Philippines. Yeah. So that's all we've seen about the Philippines in K-dramas that we've watched so far. So that might be what they say. We'll see. 예전에 국제수사라는 영화가 있었는데 그 영화에서 필리핀이 Yeah. 굉장히 좀 뭐 마약도 하고 뭐 좀 나쁜 이미지로 비춰져서 거기에 한국 경찰이 가서 범인을 잡으러 간다 이런 영화가 있었어요. Again, to compare the U.S. to Caribbean, obviously the Caribbean and South America are different, but that's also sort of the way the U.S. perceives that area. Like Puerto Rico, people would consider also somewhat like that, Yeah. even if it might not be true. 저는 그 영화를 안 봤는데 시놉시스만 봐도 좀 너무했다. 아무리 이미지가 그래도 그런 사람이 그렇지 않은 사람이 더 많을 텐데 그렇게 단정 짓는 건 너무하지 않나 그런 생각이 있었거든요. 아마 영화뿐만 아니고 다른 뭐 매체나 뭐 드라마 뭐 그런 데서도 아마 이런 관념이 박혀 있지 않나. 최근에 범죄도시 2라는 영화를 봤는데 거기서는 필리핀이 좀 범죄도시처럼 비춰지는 그런 장면으로 주로 Where the 다뤄졌어요. mafia lives. 그러면은 그런 장면들을 봤을 때 어떤 생각이 드셨나요? 동남아시아 같은 나라를 여행을 많이 가는데 그런 영상을 볼 때마다 동남아시아가 되게 무섭게 느껴지고 그렇게 해서 아무래도 여행을 꺼려지게 됩니다. 그러면은 이제 필리핀에 여행을 직접 가보셨다고 했는데 필리핀 내에서 사회적인 어떤 문제들을 보신 적 있으실까요? 사실상 위험하다고 하기보다는 밤에 다닐 때 어두운 골목들이 많이 있어서 그런 That is true. There is the lighting is not great in the country. And I wonder where, if she's gone to the Philippines, I'm sure she didn't go to downtown Quezon City or No. downtown Manila. It was probably a tourist spot she's talking about And too. downtown Quezon City does not have the best lighting. No. I mean, even like if she went to Boracay, there was some dark alleys in Boracay. Yeah, like it looked creepy, but nothing's gonna happen to you in No. Boracay. No. 다닐 때 아직은 조금 안전에 대해서 신경을 써야 되지 않나라는 생각이 들었습니다. 딱히 막 어떤 위험한 상황이 Yeah, 있었다. basically what she said. Yeah. 그리고 그 이제 술집이나 이런 곳 근처에서 뭔가 Now we know what area she was 여성성을 in. Yeah. 상대로 하는 호객행위들을 많이 본 적이 있어서 음. 그 부분은 조금 안타깝게 생각을 했었습니다. 약간 이제 동남아 전체를 좀 비추는 시선이 It is 아무래도 interesting that that's the first time that's been mentioned. If the Americans that would know about the Philippines, if you were to ask like older Americans that know about the Philippines, they would just talk about women, Yep. which is sad to say the least. I would have to assume that is the same situation for older Chinese men, Korean men, Japanese men Yes, as well. because they've interviewed only young people in this. Because when we did a vlog like in the filling station in the Philippines, we saw a few type of clientele there, and it was usually those ones that I mentioned. Yes, and if you guys don't know, that's in the red light district of Manila. 또 이제 조금 뭔가 서양 영화에서 러시아나 북한을 다루는 시선처럼 조금 뭔가 이렇게 뭔가 좀 어둡고 좀 이렇게 개발이 덜 돼 있고 그런 시선으로 많이 보는 것 같아요. 편견이라는 것은 어떻게 보면 시간이 지나면서 정형화된 그 나라의 인식이라고 볼 수 있는데 좋든 나쁘든 간에 그것은 결과라고 생각을 하거든요. 그래서 That is true in some way or another. 그 편견을 무조건 부정하기보다는
앞으로 That's 그 true, I 편견을 guess. 어떻게 바꿔 나갈지에 대한 Stereotypes are always based on something that usually has some truth to it. It's not necessarily always the truth, and it's usually doesn't apply to everybody. Maybe not even most people, but there is probably some truth in there somewhere. There's a very, very rare chance that a stereotype is based on nothing. Like it's just completely propagated. Yeah. But that's usually in times of extreme conflict Yeah. where a complete made up stereotype is made. Most of the situations, it's usually something that does happen, You hear about it, and then it's passed on, and it slowly changes as people pass it And- on. becomes a bigger deal than Yeah. it's made out to be. Yeah. So this guy is speaking the truth. 어떤 방향을 편견을 갖고 있는 사람에서도 그다음에 편견을 바꾸고자 생각하는 쪽에서도 중요하게 Very true. 다뤄야 할 It always seems like for some people it's such a black and white issue. It's like, no, that's not true, or yeah, that is true. A lot of people, when you even say like a mild generalization, they'll be like, "That's a stereotype," and it's like, is it true in any sense anywhere? And if it is, then obviously it's not completely false. You got to do a little bit more thinking than Yeah. just yes or no. Not everything is black and white. Some things are gray. 과제라고 생각을 합니다. Everything is gray. 동남아시아에서 필리핀이 성매매 관광지로 좀 They're 자리를 talking about it now. I 잡았다고 wonder what the 하는데요. insight's 혹시 gonna be. 코피노라는 단어를 알고 계신가요? I have not heard 그 that. 코피노가 한국에서 아, 여행을 that's 온 probably why. 남성이 성매매나 뭐 헌팅을 통해서 필리핀 여성과 관계를 맺고 Oh. 자녀를 그렇게 말한 걸로 알고 있습니다. 네, 맞습니다. 혹시 그런 일들에 대해서 But that's a thing that's already well known. 좀 That's 어떻게 interesting. 생각하세요? 그 여행을 갔던 관광객 남성이 굉장히 무책임하다고 볼 수 있고 그게 돈으로는 해결이 될 수 없다고는 생각을 합니다. 사실상 It's interesting. He didn't say thought sex tourism was bad. He just thought that it was bad. It was irresponsible to get them pregnant. 일의 순리에는 수요가 있어야 Is he a partaker? 공급이 있다고 생각하기 때문에 어쩌면 남용하는 사람들의 행동을 근절을 해야 된다고 생각합니다. 따라서 그쪽에서 성매매가 이루어지는 것도 물론 잘못된 거지만 그 부분을 오락으로 즐기는 그분들의 생각을 좀 바꿀 필요가 있는 것 같습니다. True. 국제 결혼이 필리핀 국적 여성과 한국 국적 남성 간에서 이루어지고 있는 것은 알고 있었는데 그런 식으로 성매매를 통해서 아이가 생기는 것은 전혀 모르고 있어서 좀 당황스럽고 국적을 떠나서 성매매를 통해서 원치 않는 아이가 생기는 것은 그 아이를 부양해야 하는 부모한테나 또 Very 원치 않는 true. 삶을 부여받게 That 된 poor 아이한테나 Poor child. 어떻게 보면 몹쓸 짓이죠. 필리핀 쪽에서도 그런 경제 구조를 개선하기 위한 노력을 해야 될 But how it works in the Philippines, it's a half Korean kid. It might be an insta celebrity. True. 것이고 한국에서도 그런 거래를 잡을 수 있는 그 인터폴 시스템을 좀 마련해야 될 것 같습니다. 저도 그런 단어가 일단 붙여졌다는 거를 보면 그런 문제들이 필리핀 내에서 많이 생겨나고 있다는 것을 알 수 있는데 저는 그래서 어쨌든 그런 성매매적인 목적으로 필리핀으로 여행 가는 사람들이 많다는 거를 느껴서 조금은 그런 사람들에 대한 실망스러운 감정도 느끼고 필리핀이 한시라도 빨리 그런 체계를 잡아서 그런 성매매적인 거를 좀 통제를 할 필요가 있지 않나 하는 생각이 듭니다. 필리핀에 It always 관련된 confuses us when people come for that reason because obviously we don't understand that in the first place, and also the Philippines has so much to offer. So when people come for that specific thing, like why not go to a beach or something, or 'Cause go to some mountain? if you're from Korea, you might only have like 10 days off of work the whole year. That is true. I mean, And- yeah, they were saying they go there for like a day, a one night stand. Interesting. Very interesting. 뭐 안 좋은 문화나 편견들을 해결하기 위해서는 앞으로 어떤 개선들이 있어야 할까요? 저는 우리나라 대다수 국민들이 그런 편견을 없애기 위해서는 필리핀에 대해서 더욱 많이 접하는 게 가장 중요하다고 생각해서 저는 그 필리핀이라는 국가 내에서 약간 그런 문화 사업을 좀 장려를 한다던가 아니면 그런 개인 크리에이터도 많이 활동을 할 수 있는 환경이 조성이 된다면 Interesting. It says 필리핀의 좋은 content 점, creators. 장점들도 우리나라에 And also, like exporting of culture is always scary because
it sometimes pushes a fake culture that isn't the true culture. I mean, a lot of people like to pretend that everybody from their country, or like some Filipinos, like in our comments, will like to pretend that everyone in the Philippines lives exactly like them and thinks exactly like them. But obviously, everyone's different. Mm-hmm. So this person and their ideology and their ideas, if they suddenly get a large following in Korea or something, everything they believe, they will say, "This is Philippines. This is what we think. This is what we do." And that could totally warp all of the people that their one like exposure to the Philippines is this person. That's how some of the stereotypes we were talking about earlier get created because of stuff like that. 전해질 수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 그다음에 또 요즘 SNS를 통해서 홍보를 많이 하는 시대이니까 그런 소셜 미디어를 통해서 사람들의 인식을 바꿔 나갈 수 있으면 결국엔 인식이 행동을 만드는 거기 때문에 그런 범죄나 성매매 같은 것들도 자연스럽게 줄어들지 않을까 생각을 합니다. 우리나라 사람들이 외국인을 무서워하는 경향이 아직 많은 것 같아요. 그래서 몰라요. 모르다 보니까 별로 알고 싶어하지 않아 하고 그러다 보니까 더 안 좋게 생각을 한단 말이에요. 그래서 안 좋은 인식이 좀 깊게 뿌리 박힌 것 같은데 일단 I'm guessing these interviews are taking place somewhere near a college campus. Yes, I mean he has Yonsei. That's a big university. He's wearing the jacket for it. So once again, let's not take this video. Let's take this video with a grain of salt. Let's not say this is what all Koreans think. This is this school. This is this area. These young people, college kids in Korea. 5 people. Yeah. What they think. Once again, let's not say all Koreans think this way because these people said this. You need more information. 일들이 어떻게 그 나라 사람들이 살고 있는지를 좀 알려야 될 것 같아요. 일단 먼저 알아야 그게 좋은지 아닌 나쁜지 판단을 할 수 있으니까 정확한 정보 전달이 제일 필요하다고 생각합니다. 네, 마지막으로는 저희 시청자분들 중에서 이제 필리핀에서 한국을 방문하고 싶으신 분들이 꽤 많으신데 그분들 위해 한 말씀 해주신다면? 제가 한국을 대표하는 건 아니지만 제가 생각했을 때 한국은 정말 아름다운 나라거든요. 그래서 저가 필리핀을 꼭 가보고 싶은 만큼 오셔가지고 좀 한국의 문화를 즐기셨으면 좋겠어요. 그냥 Well, sucks to suck. It's very hard for Filipinos to get visas to Korea. Yes, which it might be also one of the reasons why there's less workers in Korea than other countries in Asia. Unfortunate. 없이 놀러 와도 될 것 같아요. 재밌게 친구들이랑 좋은 추억 쌓고 가시길. 모든 대한민국의 도시가 다 필리핀 사람들이 미디어에서 접하는 그런 서울 같은 도시는 아닐 거라고 생각을 합니다. 그래서 잘 알아보고 오시는 게 좋을 것 같네요. 해외 같은 경우에는 조금 소매치기라던가 이런 게 정말 빈번한 문제로 이제 많이 화제가 되는데 저희 나라 같은 경우에는 이제 그래도 어디 뭐 카페 같은 데 이제 짐을 놔두고 와도 건드는 사람이 없고 이제 그냥 되게 안전하게 잘 다닐 수 있는 사회이니까 안심하고 여행을 할 수 있다라는 장점을 좀 어필을 하고 싶습니다. 저는 우리나라 민족이 대부분 또 정이 많다고들 얘기하니까 외국인 분들이 이제 여행을 와서 뭔가 모르는 것이 생기거나 문제가 생겼을 때 길거리에 있는 사람들 아무한테나 물어봐도 대다수의 사람들은 도움을 주실 거기 때문에 그런 부분에 있어서 여행하기 좀 편한 나라가 아닌가 생각합니다. The only thing that makes Korea slightly inconvenient to travel to is most people do not speak English. Yes, it was hardest to travel to English-wise, language-wise. I would say so. I mean, I think Hong Kong is there's so many foreigners that live in Hong Kong that most people spoke at least some English. I mean, there was less English in Hong Kong than a lot of other places we've gone to, but Korea was much worse. Japan had the least English, but there was so many convenience things that they know there's going to be millions and millions and millions of tourists coming, so they're ready. Yeah, so Korea might be the hardest one that we've gone to. I mean, we only went to Saigon in Vietnam. If we went anywhere else, that might have been the hardest one. Yeah. But yeah, so that is interesting to think about when you're saying, oh, you can just ask anyone for if you have any questions. People in Taiwan didn't actually speak that much English either. No, that's true. Especially when we left Taipei and it was like no English. Yeah. Oh.
that is one thing about traveling, and we know Filipinos. I mean, obviously, most of you speak your dialect of the Filipino dialect and then English. And we're not saying like, oh, it sucks that they don't speak English. It's one of the enjoyable things about traveling. You get to not only like find a way to communicate and connect with someone without language. They but were talking about the ease of travel, and them Yes, not speaking English yes. makes the ease of travel less. Yes. If you want to take that the wrong way, have fun. Thanks for watching, everybody. Hopefully you enjoyed. We talked a lot in this video. Hopefully you enjoyed our insight. If not, you're I'm- probably not watching anymore. I'm sure we were taken out of context so many different ways already, but what can you do? That's YouTube for you. Thanks for watching. See you in the next one. Bye.